Judges 16 verse 2. Judges chapter 16 verse 2. An interesting verse. Judges 16 verse 2. Touch your neighbor, mwambie akili yako ikue hapa. Najua akili yetu mahali saizi zinagonga ni after the service. Majority of us kuna mahali umeitiwa, but akili iweze kukua hapa. So Judges 16, wacha tuanzie from verse 1 to 3. Judges 16 from verse 1 to 3, na inasema, then Samson went to Gaza and saw there a harlot, and went in unto her. And it was told the Gazites, saying, Samson is come hither. And they compassed him in, and laid wait for him all night in the gate of the city, and were quiet all night, saying, in the morning when it is day, we shall kill him. And Samson lay till midnight, and arose at midnight, and took the doors of the gate of the city, and to the posts, and to the two posts, and went away with them, bar and all, and put them upon his shoulders, and carried them up on the top of the hill that is before Hebron. Bwana asifiwe. Tutafika hapo. Najua tuko in Christmas spirit, na obviously watu wengi wana expectingi walikuwa maybe wana expect the birth of Christ. Tunaweza keti chini, but nilikuwa directed niweze kupreach this message, na the title ya leo ni a step ahead. Ambia mwenzako a step ahead. Najua maybe this verse iko related to the Christmas spirit, but the more tunaendelea kusikiza, kwa sababu hata kama mimi na preach bado at the same time nasikiza, the more you notice, okay, this pia iko connected with what I am trying to say, ama according to this season yenye tuko. Kwa sababu all of us right now tuko in a season of enjoying life. Unajua December, nili notice heri tumie kutoka Januari mpaka November tukisave juu ya December. Ukweli ama uongo? Leo asubuhi tulikuwa naongea na one of my friends, na alikuwa ananiambia akaona marafiki wengine kuanzia Januari mpaka December wamekuwa akisave. Na hiyo purpose ya saving sio kujenga, ni juu ya Christmas. Kuna watu wengi wanafanyanga everything, wana plan everything for Christmas. So huyo mtu ana stress hata like akifunga job yake 2 weeks. Kwa sababu gani? Pesa main alikuwa anataka ameshapata. Bwana asifiwe. Na ndio maana leo tunaongelea about a step ahead. And so Samson, number 1, tulikuwa tunajua ni one of the strongest man that ever lived. Hiyo number 1. Number 2, alikuwa a Nazarite. Na number 3, alikuwa anapenda wasichana ambao sio the Nazarenes. And Samson ameenda kafika mahali panaitwa Gaza, na wakati alifika akapatana na a harlot, na akadecide, let me spend the night with you. But at the same time still tukumbuke mahali Samson ameenda, he's an enemy. So wakati enemy ameingia kwa a territory mahali ako hunted, anafanyanga nini? Anakuwa haunted pia hata yeye. So Samson ameingia, soldiers wamekuwa alert. And so since wako alert, soldiers wakajipanga, wakasema wacha tujiseti during the night, ndio ikifika during the day mtu akitaka kutoroka ashindwe. But during the night yenye the enemies wanongojea ishe, Samson already ako a step ahead. Na hii step ahead ni a very funny ama a very unique step. Sio tu atoroke, ni a make sure anatoroka na hizo milango zenye zina protecting the city. Unajua nyumba bila mlango haina security. Hata uwezi lala kwa nyumba ina mlango, unaweza lala kwa nyumba ina mlango.
hawezi lala. So Samson anachukua the main important thing in that city, which is the gate, anaibeba. Na hii sio tu gate kama yenye tuko nayo hapa nje. Ukiangalia the history of a city, hizi zamani gates zenye zilikuwa zinatengenezwa ni tons of weight. Akaichukua hiyo gate akaiweka kwa shoulder. Ndio unataka uone the strength of Samson. Na after ameka in his shoulders, anatembea nayo to a place near Hebron. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Alikuwa a step ahead. Na sisi zote tuko na plans. Kila mtu hapa ako na plans, si ndio? Na venye nimerudia, kuna mwenye alikuwa na plans ya Christmas. Neo plan ya Christmas hakuanzia tu date 20, alianzia wengine pengine kuanzia Januari. Kila mtu ako na plan. Kila mtu, nakumbuka nikiwa high school nilikuwa na plan after nitatoka high school. Na it's so sad kwa sababu what I plan majority ama 99% hakuna yenye ime happen. But the main thing kenye ili happen ni I had a plan, and that is one of the most important thing, kwa sababu plan inakusaidianga uweze ku make step by step by step. Mungu mwenyewe hata wakati alileta Christ here on earth, his main plan was for us to receive salvation. So alitry one time in the Old Testament, anaona iwork. Akatry again in the Old Testament, akaona bado salvation haiko fully acquired. So akadecide the ultimate way to bring salvation upon this earth is to bring my son. Now the only way Jesus angekuwa crucified, number one, ni asikuwe identified he is the son of God. Leo asubuhi nikiwa Githima nilikuwa na preach nikasema in the book of John 1 from verse 9 to 14 kuna place inasema, and when he came on earth no one identified him. So here no one identified him. To us inaweza sound a mistake, kwa sababu how in the heavens can you not identify the Son of God? Bwana asifiwe. Na ndio maana in the book of Matthew, I think so 24, wakati watu wanasimamishwa in the judgment, Yesu atakuwa anauliza watu, I was there when I needed you, but you were not there. I was hungry, you did not feed me. I was in prison, you did not come to visit me. Then swali letu itakuwa, where were you? Sikujua ni wewe. Kwa sababu gani? Yesu a step ahead ku identify, do you really love me? Ama are you there for me when I need you? Bwana asifiwe. So for the plan of God, na for Jesus himself akuwe crucified, lazima number one, Jesus hangekuwa identified amekuja here on earth. Hiyo number one. Number two, hata akipreach, teachers of the word hawatabelieve, kwa sababu watakuwa, number one, Jesus is not from a priesthood family, he's from a carpentry family. So how in the heavens can you tell us that before Abraham ulikuwa? But all that ilikuwa plan ya Mungu, the Pharisees, Sadducees na the priest wakuwe ready kumcrucify. So to human ina sound a bit accidental, but to God inakuwa a plan, kwa sababu ako a step ahead. Ako a step ahead when it comes to salvation. Ako a step ahead hata wakati the enemy alikuwa nadhani ameza Yesu na kumzika, venye aliuliwa na kumzika, the enemy alidhani amekufa and it is done. But Yesu pia alikuwa a step ahead, kwa sababu in his death akaenda ku bring still victory even in his death, na his resurrection bado ika bring a lot of victory. A step ahead. Kila mtu sema a step ahead, kwa sababu ni vizuri tukue people wenye wako a step ahead. So the Philistines wako in Gaza wanangojea Samson amke asubuhi wamshike. But Samson ako like, niendeleni kungojea asubuhi, me already niko na plans in the midnight, and not only am I running away, but I'm bringing destruction to your city. Bwana asifiwe. And so kuna shule zenye najua wakifikanga form 3, mostly high school, wakifika form 3, wakimaliza form 3, wakimaliza saa hii kwanza venye saa hizi program ya shule imerudi vizuri, wakifika form 3 wakienda kumalizia,
hawakwangi tu wamesoma form 3 syllabus pekee, wanakwanga pia wamemaliza form 4 syllabus. So hawa wakiingia form 4 hawaingii kusoma syllabus ya form 4, wanaingia kuanzia revision. And so unajiulizanga mbona hawa watu wanapitanga? Ni kwa sababu they are a step ahead. Kuna hizi shule sasa, the normal schools form 4 watamaliza syllabus second term, but remember kuna hii shule walimaliza syllabus ya form 4 wakiwa form 3. So how do you expect to defeat the school yenye imemaliza form 4 akiwa form 3 na nyinyi mmemaliza form 4 mkiwa form 4 second term? Hawa tu wamerevise hizo paper, mna plan kuanzia kurevise. And so wako a step ahead. So Samson alikuwa a step ahead. Na this morning tunaambiwa tukue watu tunakuwa a step ahead. The reason mbona tunakuwa attacked easily ni kwa sababu hatuko a step ahead. Tuko in a season where we are enjoying ourselves. Na enjoyment sio mbaya, by the way, ni vizuri. Hata sisi tuko like service itaisha saa ngapi kwa sababu kuna form unajua maliko. It is not bad to enjoy yourself, but even in the moment, kumbuka Samson pia alikuwa ameenda kuenjoy himself. Hakuwa ameenda praying and fasting. In fact, what he did ni something ilimuaffect spiritually kwa sababu alikuwa ameenda kufornicate. But at the same time, hata kama ameenda kufornicate, anajua still I am hunted. Still I am an enemy in a place where I am living in. So there is no way I can wait till morning. So I have a plan. Hata kama nimekuja kurest, that is not my ultimate plan. Kwa sababu hata kama ali move in his own direction. Tunajua Samson ni mtu mwenye ali move in his own direction na ika bring a disaster in his life. But at the same time ukiangalia with a bigger mind, what if that was the will of God? Kama venye like for example it was the will of God for the world not to recognize him ndo Yesu weze kukufa. What if that was the will of God for Samson to ultimately defeat the Philistines? Bwana asifiwe. And so Samson anakuwa a step ahead, anaamka in the middle of the night, ana carry the gates. So the enemies wakiamka asubuhi wanakuwa number 1 confused kwa sababu number 1 their target is not there, number 2 the gates are not there. So wataacha sana sana kufocus on the target kwa sababu kuna another area wamekuwa destroyed. So Samson atakuwa less of the priority ina change again kwa sababu of being a step ahead. Bwana asifiwe. And so unafaa pia huko ukijua hivi, kwa Bible tunasemanga and he has plans for me, si ndio? Na tunapendanga hiyo verse Jeremiah 29 verse 11, plans to build and plans not to destroy. Tunapenda hiyo verse. But pia kumbuka the enemy akona plans for you. Ambia mwenzako the enemy has plans for you. And so plans za enemy ukisomanga Jeremiah 29:11, asa natakanga useme the opposite of what the enemy, of what God ameplan for you. So kama ni kubuild, kudestroy. Bwana asifiwe. So that is the work of the enemy. Na the enemy hata kama anakuchekesha, acha sio kila enemy anakujanga kama amekukasirikia. But this quiz ni kutafu. Kuna hata mtu alisema instead of praying for your enemies instead of praying to God to protect you from your enemies, it is now tough. Inafaa change maombi kusema pray to God that you be protected now from your friends. Kwa sababu now your enemies wanakujanga in form of best friends. Your enemies wanakujanga in form of colleagues. In fact, mimi nimekaa chini nikajiuliza who is my enemy? Jusijai encounter ule mtu mwenye ananiambia na kuchukia Malcolm. Everyone that I know they love me, but at the same time unapatanga calamities can happen through those people when you wanna claim they love you. Tumetoka zile enzi za zamani. Unajua zamani ilikuwa easy, kama kuchukia na unajua unachukiwa.
But right now haiko hivyo. In fact says if a nation wants to destroy another nation, what are bringing someone alive as the citizen in that nation wanataka kuidestroy. Nyinyi mkidhani mko okay, kumbe mko in danger. So lazima tukue people who are a step ahead. The enemy ana make plans for you in this season. Hata venye tuko hii Christmas, ana make plans for you. Notice ikifika hii season maombi hupungua. Fasti wiki tuongee tu kweli, si tuko fasti ni hupungua. Tunafikirianga tu stories za swimo. Sasa hata kuna mwenye anaona ni makosa kukuja church kwa sababu ni holiday. So tumefanya hata church ikikuwa kama job. Najua job ndio ina sound a bit makosa ukikuwa job time ya holiday. But sasa tumefanya hata church yenyewe ni makosa kukuwa on Sunday during this kind of a holiday. And so wewe unadhani it's okay to make that decision, but kukikumbuka the church haitaikuforce na Mungu hataikuforce. But kumbuka there's someone else mwenye ako na plans for you. There's someone else mwenye ako rada na wewe, ako like usiombe by the way, shetani kwanza ana enjoy. Usifast, usiamke asubuhi kuomba. The enemy ana enjoy all that. And so the reason ukikosa kufanya hivyo, by the way hujafanya dhambi. Ni venye tu umechange your way of style, but hakuna dhambi umefanya. Ukweli ama uongo? Nikikosa kuamka saa 9 za asubuhi kuomba, sijafanya dhambi. Ni venye tu nimedecide leo siamki. Kama venye tu kuanzia jana watu waliamua kuanzia jana hakuna kwenda nini? Hakuna kwenda job. Hawajafanya dhambi. It's their right to enjoy themselves. But in the spiritual realm ni tricky, kwa sababu wakati umestop all that, then umepatia mtu a go ahead. Ni kama ulikuwa for all those years umemwekea red light, but this time since umedecide now let me relax, umemwekea green light. So huyo mtu anaanzia ku make plans for you. Anaanza kusema since maybe leo jaamka asubuhi, nita make sure utaamka maybe ukiwa mgonjwa. Ama mbona kama ujai notice why are many accident happening in December? Kwa sababu watu hawako alert. Bwana asifiwe. Watu wako alert. Tunasemanga okay, it's the work of the enemy, but guess what? You are also failing to work on your side. Kwa sababu ukiwork on your side, unajua like saizi ni time yenye the enemy an expect ni kwen kilala, kama venye the soldiers walikuwa na expect Samson analala mpaka asubuhi. But guess what? Samson anaamka in the middle of the night to destroy what the enemies have planned. So ile time the enemy an expect it's my time, ndio unafaa uamke muambie it has never been your time. So the enemies are gonna plan for you. Now it's okay, let's go and enjoy ourselves kwa sababu it's a holiday, but at the same time be a step ahead. Sijui kama high school, I think so kila mtu ame experience hiyo. Shule kuna ule mtu mlikuwa mnapiga kelele, but alikuwa anapita. Hamuoni akisoma, ako kwa the notorious list noisemakers, but ikifika exam uko na C- ama D ama E, yeye ako hapo na B+ yake, umekuwa na yeye the whole time, unashindwa huyu mtu nini ina happen. Huyo mtu ako okay, tuna have fun, but ako na a step ahead. Na it's high time to kue those kinds of people. Najua leo mko mna expect ni preach about the birth of Christ, but hindo kitu Mungu ananiambia niweze kuwaambia, tukue to people a step ahead. Tukue people like unaenda hapa but unajua already what is going to happen. Una meet with this kind of people but already uko a step ahead. Bwana asifiwe. Unajipata hata for example, unajua kuna hizi vitu huwa tunadharau, ndo zina bring a very good impact into our lives. Like for example tu unamko unasema a simple prayer 5 minutes, hata sio lazima ikuwe 1 hour. 5 minutes unaambia Mungu, God today guide me from every greeting that I'm going to have, every meetup that I'm going to have, and even guide me any food that I'm going to take, may it be of health to my body. Yes, ni a very simple prayer, si ndio?
But ukifika mahali unafika, namba 1 mwenye unasalimia alikuwa ameplan nikikusalimia unakuwa mad. Anakusalimia haukui mad, uko tu okay. Wewe hata ujui mtu alikuwa anakutakia mabaya. Anaendelea anakuwekea something on the food ati ukufe. Na hiyo ukikula hiyo food kwanza unasikia everything is now okay, you are now healthy. Mpaka unaambia mwenye amekuwekea juu alikuwa hadi amekubaia na manzi asante, nilikuwa njaa ile mbaya, umenisaidia. Unajipata tu uko a step ahead. Why? Because of what you did. Kwa sababu if most of the time kama hauko alert in the middle of the night ama before the day begins, uko in danger. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hii ni ile season ya a lot of traveling, ni poa pia unaamka una commit yourself to God, una cover yourself under the feathers of God. Ndio wakati the day inafika, whatever the enemy intends, nothing happens. Bwana asifiwe. The Bible in the book of Psalms 91 verse 5 inasema, terror by night, arrows by day. Hizo ni plans za the enemy. Lakini the Bible inasema he will not allow terror to happen to you during the night or arrows to be thrown to you during the day. But already nataka to focus on what is being protected from me ama to come to me. Terror during the night, arrows during the day. Those are plans of the enemy. Neo ni kitu nafuu jue, hata kama nimetoka 40 days of praying and fasting, hata kama zilikuwa zina happen during those 40 days, bado zitaendelea. Na hiyo hata kama umekuwa 20 years in the ministry, 30 years, 40 years, 50, unajua the whole world, unajua everything, bado still utakuwa hunted by those things. Kwa sababu that is the plan of the enemy. Hata unataka notice wakati the enemy wanna meet up with the God in heaven in the book of Job. The enemy anaambia je Mungu, ni kwa sababu umeset a hedge of protection upon Job. Ndio the enemy ajue Job akona a hedge of protection, inamaanisha kuna attempts alikuwa anafanya. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio inakuanga ule plan ya shetani. Na most of us tunajipotanga kwa hizo traps. Time inasonga, cha niweze kumalizia. Na it is good that tuachilie ama our eyes zikuwe opened. Ukitaka kutembea na usione kitu, the easiest way unafanyanga aje ni kufunga macho, si ndio? The problem with us in this season, wacha mostly ongelea season kwa sababu tuko in that season, ni tunaingianga hii season na tunafunga macho. So anything thrown at us hatuioni kwa sababu tuko relaxing moment na blah 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 and all that stuff. Nakumbuka one time tulikuwa tumeenda Splash Waters before ifungwe, sijui hata kama imeifunguliwa. Na mimi, my sister, my brother, si tulikuwa swimming mood. Tukaambia apostle ama my mom, wewe uingie swimo. Yeye akasema yeye ajisikie kuingia, yanajisikia kuomba. Sisi tukasema ni haku, acha si tujibambe, acha tu si tujibambe. Ali have fun design yake, but at the same time alikuwa alert. Hawezi jua maybe the prayer yenye alikuwa naomba ili work out in that place. But what if kama atange amwana sijasema usiende swimo ama nini all that stuff. But a place inafikanga hata kama you are enjoying yourself unakuwa alert. Ukienjoy yourself unajua hapa hata kama ni kujibamba nafaa kukua rada. So Samson, yes, ameenda kulay in with the harlot, but at the same time anajua there are guards after me. So I will not wait till morning. My best time to attack is when they are quietly asleep. That is when I'll attack. Ambia mwenzako kuwa alert hii season. Na the enemy are so good in strategizing, in planning all things. In fact, ukipick on research, uta notice the enemy influence the church sana. Now it takes you to have the spirit of God ndio uweze kukua alert. By the ukifanya research zako utajua
most of the things at the church have been doing, they are so paganism. Bwana asifiwe. Na iko in the church. Tusi expect hizo vitu tu ni vitu zinaingia pia in the church. Some things the enemy transform na tuko okay with them, but still tuko in danger. Na the enemy ako so trickster in that, but hata kama ako so good in that, Mungu ametupea a privilege ya always kukua a step ahead of him. That hata kama akon a very big influence in the church, outside the church, kama still uko alert, hawezi kukufikia. Job alikuwa anafanya any big thing, alikuwa anajua watoto wangu wametoka bash, maybe kuna ngoma wamesikiza sio poa, maybe kuna vitu wamefanya sio mzuri, so what will I do? I'll just wake up early in the morning, dedicate them and sanctify them again before God. Kwa sababu kama angekuwa anafanya hivyo, the enemy angepata a doorway to Job's family, na that is through his children. But Job alikuwa anafanya an easy thing. Ndio niweze kuweka a hedge of protection. I will not tell them to pray for themselves, kwa sababu maybe hawawezi, watu wako na hangover. Hakuna mtu mwenye anamkanga akiwa sober na ametoka bash, watu wanamkanga kama amechoka. So anafanyaje? In that morning anamka, anawa sanctify again. So the enemy akidhani amepata a way through what their children did during the night, akikuja into the house of Job, anapata already tena kuna wall, anashindwa what happened, because Job was a step ahead. Bwana asifiwe. And that is the thing Mungu anatuambia tuweze kufanya. The Bible inasema we are not of this world, but still tuko in this world. Na ndio maana Christmas season ikifika tunatakanga kuenjoy. Ukweli ama uongo? I know some of us tume make tough decisions tukuje hapa. Some of us tume make tough decisions pia kwa mwenye anatusikiza Facebook live aweze kutusikiza, kwa sababu tuko in the Christmas spirit. Na it's not an easy thing, but kenye unafanya how notice you are moving a step ahead. So the enemy akikuja na alikuwa anataka kukuja through a season of Christmas, hata kama kikupata unaenjoy, anashindwa why can't I reach this person, kwa sababu this person there is something he did even before enjoying. Bwana asifiwe. Sijui kama tunaelewana vizuri. Esther aliambia Israelites na Jewish na kina Mordekai, akawaambia it's okay, kama mnataka I go before the king, I'll go. But before I go, I want you to do this. You must pray for 3 days. Kwa sababu Esther alikuwa anajua it's not about me having the title. A lot of pastors tumekufa na tulikuwa na title. A lot of priests wamekufa na walikuwa na title. A lot of leaders wamekufa na walikuwa na title. Kwa sababu the moment una move na I have the title, you are still in danger. So Esther alikuwa wise enough, akajua I need to send something ahead of me to pave my way. Bwana asifiwe. And so Esther akasend prayers ahead of her. Prayers zake na prayers of the Jewish, to a point that wakati anasimama before the king, what Esther did by the way was ilikuwa justifiable ye kuuliwa. Kwa sababu a queen should not stand ama should not enter in the presence of a king without being summoned. But ye anaingia kwa sababu it is in danger ama it is needful for that time to happen. And so wakati judgment inafai kuwe post to her, the king himself anakataa. Kumbuka, this was not the main lady the king loved. The king alikuwa anapenda the other lady hata kama alimfail. Venye amsao jina Vashti. Yes, the king alikuwa na love Vashti sana kwa sababu alikuwa so beautiful and all that. Na hata kama Esther amekuja, na Esther she is a very good lady, still inasemekananga the first love is always the strongest. Bwana asifiwe. Na Esther amekuja, amebreak the law, amejiingiza mahali hafai kuingia, na the king anasema no, wacha nimsikize. In fact, the king anaendelea kusema even if you want a half of my kingdom I'll give unto you. Kwa sababu gani? Esther alikuwa a step ahead, to a point that the prayers ika change the heart of the king, to a point that the prayer ika change the whole situation, being a step ahead.
And so kwa sababu this is the last Sunday of this year 2022, usingoje ati wakati umeanzia kucelebrate your after maybe this service no everything. Right now make things, kwa sababu uko in a moment with God. Start proclaiming things right now. Be a step ahead. Usingoje 2023 ndo things zianze ku work out. Uko na less than a week to do that. Start praying for your 2023. Start declaring to that 2023. Ndo ukiingia the enemy kidhani the best time to approach this person in new year, anapata this person is not here na ameenda na the gates zenye tulikuwa nadhani itani protect. Tuweze kuinuka kwa miguu yetu, time imesonga. Na kila mtu anapenda surprises, si ndio? If right now nikisema na hapa niko na funguo, na hizi funguo zote ni za gari, na hizi funguo napatia kila mtu mwenye amekuja kwa hii service, simtafurahia? Simtakuwa like, hey, leo Mungu amekuja na hajatumana. Kila mtu anapenda surprises, but one surprise ofai kupenda ni surprise ya the enemy. Now a lot of people, kwa sababu ya kukua lazy in this season, watakuwa surprised. Watakuwa surprised na plagues, wanashindwa hizi plagues zinatoka wapi. Watakuwa surprised na a lot of things, wanashindwa hizi vitu zilitokea wapi, kwa sababu walishindwa kukuwa alert. It's okay to be surprised by God, kwa sababu God will always surprise us. But one thing, never allow the enemy to surprise you. Kwanza in fact, when unafaa always kuna surprise the enemy. The enemy anadhani I'll come through this child, anapata this child is protected. No, mtoto wa ombangi anasema I'll come through this person business, but this business cannot be intervened. And you know what is not happening, kwa sababu you are a step ahead. Bwana asifiwe. Kwa hivyo in this moment, wakati tunaingia in praise and worship, nataka tuweze kukua people from now on tunasema I'll always be a step ahead. Hata nikienda kujienjoy, I will still be a step ahead. Even before I come to this service, I will still be a step ahead. In fact, mimi apostle na many people wenye waliamka, kuna watu wako a step ahead na kuna watu wanastukia vitu hapa tu as we speak. Na allow me to say that. Bwana asifiwe. Kuna mtu tu aliamka maybe saa 2 akakuja, and it's okay, si ati ni mbaya, but kuna mtu aliamka mapema kwa sababu a good example, our apostle akwa step ahead kwa sababu anajua the word yenye anafaa ku preach before hata wewe usikize. Hata mimi mwenyewe sijui. Bwana asifiwe. In this part neza brag kidogo, I was a step ahead before her kwa sababu I heard the word yenye hakuwa anajua what is supposed to be said. So kuna watu hapo wako a step ahead kwa sababu hata kama wamekuja maybe hata kuna mtu maybe amefika saa 4 lakini hakuwa step ahead kuliko mtu mwenye amefika hapa saa 1. Bwana asifiwe. So let's be people when you're from now on in this season, na kuwa keen. Mungu ametuletea hii message in the season yenye tuna plan vitu zingine. Jiulize, why has he said this at this moment? Mbona akungojea date 18 last Sunday ndio ikifika Christmas nianze kujibamba? Mbona amesema time ya Christmas? There is something anataka kufanya na anataka kufanya in you. So mbarikiwe sana, tupigie Bwana Yesu makofi mazuri.